kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maelfu ya watu wanaoendelea kuhama makazi yao mashariki mwa DRC wakihofia mlipuko mwingine wa volkano wanaelekea eneo ambalo linakumbwa na milipuko ya kipindupindu. Jumuiya ya maendeleo ya mataifa ya kusini mwa Afrika SADC yaahidi usaidizi kwa vikosi vya usalama vya Msumbiji. Na hatimaye wikendi hii tunaingia katika fainali ya ligi ya mpira wa kikapu Basketball Africa. Barabara kabisa. Ujambo msikilizaji na mtazamaji, karibu kwa matangazo ya Duniani Leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 2021, na kusihi uandamane nami kwa takriban dakika 30 zijazo kwa matangazo haya, ambapo sasa pia tutaungana na waandishi wetu wengine kwa habari mbalimbali kutoka sehemu tofauti duniani. Mimi ni BMJ Mridhi. Tuanzie huko DRC. Maelfu ya watu wanaokimbia mji wa Goma mashariki mwa taifa hilo kwa hofu kwamba huenda kukatokea mlipuko mwingine wa volkano katika mlima wa Nyiragongo wanaelekea kwenye mji wa Sake ulio takriban kilomita 25 kaskazini magharibi mwa Goma, eneo ambalo limekumbwa na milipuko ya kipindupindu, watu wasiopungua 19 wakiripotiwa kuambukizwa katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Amri iliyotolewa jana Alhamisi kuwataka wakazi wa mashariki mwa Goma waondoke haraka imesababisha msongamano wa watu. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, shirika hilo linasema kwamba takriban watoto 1000 waliokuwa wametenganishwa na familia zao wameunganishwa. Lakini kwa mujibu wa UNICEF, familia 170 zinatafuta watoto ambao wametoweka, na lina wasiwasi kwamba hali ya sintofahamu iliyoibuka itapelekea watoto wengi zaidi kutenganishwa na familia zao. Tatizo tunayo tayari, kifo itakuwa juu ya ugumu wa maisha tuko nayo hapa. Hatupati chakula, tunalala chini kusima. Ngawaje kanisa litusaidia kutufungulia tukaingia ndani, habakukuwa na vya kutupatia tutandike, habakuwa na vyakula. Tunaishi bila maji, madawa hakuna, watoto walitembea njia ndefu na sisi tunalala vibaya. Hivi tuko na matatizo makubwa sana. Maisha ya tabu sana papa. Batoto tuko nalala chini, habana ya kujifunika, tulikimbia hivi bila kitu. Batoto wanatandika vikombe chini, nalala chini. Kwingineko, jumuiya ya maendeleo ya mataifa ya kusini mwa Afrika SADC imesema kwamba itatoa ushirikiano na kuunga mkono vikosi vya usalama vya Msumbiji wakati vikipambana na uasi unaoongezeka unaodaiwa kutekelezwa na kundi lenye uhusiano na Islamic State. Hata hivyo, mapendekezo ya uingiliaji kati wa kijeshi hayakutajwa kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wanachama wa jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC pamoja na nchi jirani ya Afrika Kusini wamekuwa wakipendekeza hatua za kijeshi za kikanda kwa sababu hasia zimeongezeka mno pamoja na tishio kwa utulivu wa eneo hilo. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi hata hivyo alisema katika siku za nyuma kwamba Msumbiji inapaswa kushughulikia mambo kadhaa peke yake kwa sababu ni taifa huru, na alipinga mapendekezo ya kuwashirikisha wanajeshi wa kigeni katika matamshi yake kufuatia mkutano wa SADC katika mji mkuu Maputo. Nyusi alisema kwamba viongozi wamehitimisha mkutano huo na hisia za wazi za hatua madhubuti ambazo zinahitajika kuchukuliwa kuzima ghasia. Serikali ya Marekani imezionya Ethiopia na Eritrea kwamba huenda zikakabiliwa na vikwazo vikali ikiwa ghasia dhidi ya wananchi katika jimbo la Tigray zitositishwa mara moja. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Cindy Sain anaripoti kwamba wabunge wa Marekani pia wanaunga mkono hatua kali zaidi zichukuliwe dhidi ya mataifa hayo mawili ili kukomesha mateso na manyanyaso. Abdu Shakur Abud anasimulia ripoti yake.
Ghasia za zaidi ya miezi 6 katika jimbo la Tigray kati ya jeshi la Ethiopia likisaidiwa na mgambo wa Eritrea dhidi ya wapiganaji wa kundi la ukombozi wa Tigray TPLF zimesababisha vifo vya maelfu ya watu na karibu milioni 2 wamelazimika kukimbia makazi yao na milioni 5 wanakabiliwa na njaa. Kutokana na hali hiyo, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni kwenye baraza la Senate Bob Menendez aliandaa kikao maalum jana Alhamisi kuzungumzia mzozo wa Tigray na kusema kwamba anaona kuna mambo yanayofanana na mauaji ya halaiki yaliyotokea huko Darfur. All sides are guilty of abuses. Pande zote zina hatia ya ukiukaji, lakini ripoti nusu tunazopata zinaonyesha kwamba Ethiopia, Eritrea na wanamgambo ambao ni washirika wao wametenda kwa viwango mbalimbali mateso dhidi ya raia kwa hali ambayo ni ya kutojali na ukatili. Inaonekana tunashuhudia uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ghasia na hali ya kibinadamu zinaendelea kuwa mbaya, na hivyo Menendez na maseneta wengine wanatoa wito kwa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje kukamilisha kwa haraka iwezekanavyo ukaguzi wao ili kufahamu ikiwa mateso yaliyofanyika Tigray yanafikia kiwango cha uhalifu wa vita. Senator mwandamizi Jim Risch anakubaliana na kwamba dunia imeshawahi kushuhudia visa kama hivi vikitokea huko Darfur na Rwanda. Marekani na washirika wake ni lazima waendelee kwa haraka kutoka katika hali ya kutojihusisha kidiplomasia na kuanza kujihusisha na mazungumzo na serikali za Ethiopia na Eritrea juu ya kuchukua hatua za haraka. Ripoti za ubakaji wa wanawake na wasichana wa Tigray zimeenea kote. Sarah Charles wa idara ya maendeleo ya Kimataifa ya Marekani USAID aliyepata ripoti kutoka nyumba moja wanaopatiwa hifadhi waathiriwa ubakaji katika mji wa Mankele amewaambia maseneta kwamba amesikia baadhi ya hadithi za ukatili ambao hajawahi kusikia kokote kule uliofanywa waathiriwa hao. The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence. Ripoti hazizungumzii kuenea kwa vitendo vya ubakaji na ghasia nyinginezo dhidi ya wanawake, lakini juhudi za makusudi za kuangamiza jamii na kusambaza familia. Baadhi ya wahalifu wanawalenga wake wa makasisi, wanawatesa wanawake mbele ya familia zao na wanatendea mateso mabaya yanayoathiri viungo wanawake hao. Kaimu naibu waziri wa mambo za nje katika ofisi inayoshughulikia masuala ya Afrika, Robert Godek, amesema kwamba baada ya Ethiopia kufanya mageuzi muhimu na kuanza vyema chini ya waziri mkuu Abiy Ahmed, nchi hivi sasa imeanza kugeuka kuelekea kuwa hali mbaya, na hadi mwelekeo huo ubadilishwe, basi wakuu wa nchi hiyo wanaweza kukabiliwa na vikwazo vikali zaidi chini ya sheria inayofahamika kama Magnitsky Act, ikiwa ni pamoja na kuzuia mali za wakiukaji haki za binadamu na hata kutoruhusiwa kuingia Marekani. Ethiopia is at a turning point. Ethiopia iko katika njia ya kubadili mwelekeo wake mzuri kutokana na jinsi serikali inavyowakamata watu kiholela, kuwekea vyombo vya habari viziwizi, ukiukaji wa haki za binadamu na kupunguka kwa nafasi za kujieleza kisiasa kunachochea uhasama kati ya makabila na kuhatarisha uchaguzi mkuu unaopangwa kufanyika Juni 21. Ikitoa taarifa zinazokinzana na mashirika mbalimbali ya haki za binadamu na huduma dharura, serikali ya Addis Ababa inasema kwamba sehemu kubwa ya mauaji yaliyotokea Tigray ni ya wapiganaji wa upinzani na wala si raia. Wizara ya mambo nje ya Ethiopia kwa upande wake imeituhumu Marekani pia kwa kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi hiyo na kutishia kwamba itasitisha uhusiano na Washington ikiwa vikwazo vitaendelea kutekelezwa. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika. Shukran Abdul Shakur Abud. Leo ikiwa ni siku ya kuangazia tatizo la njaa duniani, takriban watu milioni 155 katika nchi 55 walikabiliwa na njaa kali mwaka jana wa 2020 ambao ni milioni 20 zaidi kuliko mwaka wa 2019. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu za Global Report ya mwaka wa 2021 kuhusu mzozo wa chakula iliyotolewa mwezi huu. Huu ni mwaka wa 5 wa kiwango cha juu kwa watu ambao wanakabiliana na hali mbaya zaidi ya ukosefu wa usalama wa chakula ikiambatana na kudhoofika kimaisha. Hadija Riami anayo ripoti kamili. Zaidi ya watu milioni 1 kusini mwa Madagascar wanahitaji msaada wa chakula kutokana na ukame mbaya sana unaoendelea kulikumba eneo hilo. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema mwezi huu
Naibu mkurugenzi wa WFP Madagascar Aduino Mangoni anaelezea zaidi. Never have I seen, especially children. Sijawahi kuona hasa watoto wakiwa katika hali mbaya, na hasa kiwango cha watoto katika kijiji chochote kile ambacho tumekitembelea. Viwango vya watoto wenye utapiamlo, kueleza kwa urahisi tu, ni kwamba hali yao ni ngozi na mifupa. Sijawahi kuona katika nchi yoyote nyingine ambako tulifanya kazi na shirika la mpango wa chakula duniani watu wako katika hali ya kukumbwa na njaa namna hii. Wilaya ya Amboswari Atsimo, pwani ya kusini katika kisiwa hicho, imeathiriwa vibaya sana na robo tatu ya watu wake wanakabiliwa na uhaba mkubwa sana wa chakula. Uharibifu ambao hauwezi kubadilishwa umewakumba watoto. Kote nchini Yemen, watu wa kawaida wanajitahidi kupata chakula cha kutosha cha kuweka mezani. Katika mji mkuu Sanaa, kina mama wanaopeleka watoto wao wenye umbo dogo na uzito mdogo wenye utapiamlo kwenye hospitali ya Al-Sabin kwa matibabu katika kile ambacho kimekuwa ni tukio la mara kwa mara. Baadhi ya watoto hao wadogo wanafikishwa hospitali wakiwa wanakaribia vifo na inawalazimu kupigania maisha yao. Mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano katika WFP, Annabel Symington, anasema kuwa wasiwasi mkubwa kuhusu vigezo mbalimbali nchini Yemen unaendelea. In Yemen is a deeply worrying confluence of factors. Hali nchini Yemen inatia wasiwasi mkubwa sana kutokana na vigezo mbalimbali, mzozo, kushuka kwa uchumi na hali ya kudorora kwa uchumi duniani kwa sababu ya janga la COVID-19. Hivi sasa tuna watu milioni 5 ambao wako katika hali ya kutumbukia katika njaa, lakini hatuwezi kungojea tamko la njaa ndio tuchukue hatua. Ni hivi vifo ambavyo ndio vitakuwa ni matokeo ya tamko, sio tamko ambalo limepelekea vifo. Kwa hiyo wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Ripoti iliyochapishwa Machi mwaka huu na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo na shirika la mpango wa chakula duniani wameonya kwa watu wengi zaidi ya milioni 174 wanaathiriwa na njaa mbaya kote duniani na huenda wakafariki kama msaada haraka wa kimataifa hautatolewa. Wale walioathiriwa vibaya sana na njaa ni watu wanaoishi katika maeneo 20 ambayo yanajulikana kama hatari, yani hotspots, yakiwa juu katika orodha ya maeneo ambako watu wanakabiliwa na viwango vya juu mno vya njaa, nako ni Yemen, Sudan Kusini na kaskazini mwa Nigeria. Khadija Riami, VOA, Washington. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa yuko Afrika Kusini kwa ziara inayozingatia swala la janga la ugonjwa wa COVID-19 na mzozo wa uchumi unaotokana na janga hilo. Macron aliwasili Afrika Kusini kutokea Rwanda ambako alikiri jukumu la nchi yake kwenye mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 na alizungumza na mwenzake Paul Kagame juu ya kurekebisha tena ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Akiwa Afrika Kusini, taarifa ya ofisi ya rais mjini Pretoria inaeleza kwamba anakutana na mwenyeji wake Cyril Ramaphosa kwa mazungumzo yatakayozingatia juu ya kutengenezwa chanjo kwa Afrika Kusini na kwingineko barani Afrika na kuondolewa kwa muda haki miliki ya chanjo za COVID-19. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba nchi za Afrika zinahitaji angalau dozi milioni 20 za chanjo ya AstraZeneca mnamo wiki 6 zijazo kwa ajili ya kuwapa wale watu waliopewa dozi zao za kwanza kuweza kupata dozi yao ya pili kwa muda unaostahili. Taarifa ya WHO iliyotolewa hii leo inahimiza juu ya umuhimu wa kuheshimu kipindi cha wiki 8 hadi 12 kati ya dozi mbili mtu anabidi kupewa ili kuhakikisha kiwango cha kinga kinafika 81%. Juhudi za kutafuta mili za walozama kutokana na ajali ya boti katika jimbo la Kebbi nchini Nigeria zimeingia siku ya 3 hii leo bila ya matumaini ya kumpata mtu akiwa hai, ambapo maafisa wa serikali wanasema waokozi wameweza kupata mili ya watu 66 hadi hivi sasa. Maafisa hao wanasema idadi ya waliosalimika ingali ni 22 na baadhi yao wangali wanatibiwa hospitali. Na mtetezi mojawapo mkuu wa demokrasia na tajiri wa vyombo vya habari katika mji wa Hong Kong, Jimmy Lai, amehukumiwa kifungo kingine cha miezi 14 kwa kushiriki katika mkusanyiko ambao hakuruhusiwa mwaka 2019.
Lai mwenye umri wa miaka 73 tayari alikuwa anatumikia kifungo kingine kwa kushiriki kwenye maandamano mengine mnamo mwaka huo. Ataendelea kutumikia kifungo chake kipya mara tu baada ya kumaliza muda wa kifungo cha hivi sasa, ikimaanisha Lai anakabiliwa kwa ujumla kifungo cha miezi 20 hivi sasa. Wiki hii nzima kwenye Duniani Leo tukishirikiana na BAL tunakuletea habari zilizotufikia hivi punde. GNM Cargo, kampuni ya usafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Afrika. Usikose. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa umepokea rasmi malalamiko ya wanazanzibar takriban 40 ambao wanahoji uhalali wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kiongozi wa kundi hilo la walalamikaji, Rashid Salum Hadi, ameeleza kuwa wamepata barua rasmi kutoka kwa Umoja wa Mataifa inayoelezea kupokea malalamiko yao. Rashid Salum amesema lengo la malalamiko hayo sio kuvunja umoja na ushirikiano baina ya pande mbili za muungano huo, lakini wanahitaji baadhi ya masuala yashughulikiwe na utaratibu uwekwe katika kuimarisha muungano, na pia wananchi wana haki ya kujua kinagaubaga kuhusu nafasi ya Wazanzibari katika muungano uliopo. Amesema kwamba muungano uliopo ni wa kisiasa tu, kwani hakuna sheria iliyotumika katika kuunda muungano huo. Wala si jambo la kuleta fitna. Watu kujenga hamasa na fitna, labda watu wa Zanzibar sisi tuachukue watu wa Tanganyika, hapana. Maana huu umoja na ushirikiano hauwezi kuondoka, kwa sababu ndio ulimwengu, ndio maisha. Lakini hakuna kitu muungano, tusidanganyane bure bwana. Mimi niko tayari kuchallenge na watu 1000 kwa mimi mmoja. Naam, tukitoka huko Zanzibar, ama kwa kweli mtazamaji, dunia ni ndogo. Katika VOA Mitaani hivi leo, Mwamoyo Hamza amekutana na mpishi Arnold Safari, raia wa Kenya aliyefungua mgahawa wa Kiafrika katika mji mdogo wa Durango katika jimbo la Colorado hapa Marekani, sehemu ambayo isingewezekana ama usingeweza kuitazamia kuwepo mgahawa wa Kiswahili. Tumekutana na bwana nane? Bwana Safari. Haya mwenzangu, imekuwaje huko Durango, Colorado? Unaendesha mgahawa wa Kiswahili wa Kiafrika. Ulianzaje? Mimi nilikuwa mpishi mkuu hapo Straight Hotel. Sasa nilikuja huku na visa tu ya kufanya kazi pale kwa hotel. Nilipofanya kazi pale miaka 8 nikaondoka nikaenda double tree. Covid ilipoingia kaanzisha mkahawa, kutoka siku hiyo nilipoanzisha mpaka saa hii sijafunga. Na mambo yanaenda sawa sawa. Na vyakula unavyopika ni vyakula gani? Vyakula ninavyopika naweza sema ni stakabadhi ya vyakula vingi vimetoka kila nchi mbalimbali, kwa sababu kote huko nilipika, especially Afrika. Ukianza na Tunisia, Morocco, Ethiopia, Kenya, Tanzania, hapo ndio vyakula vyangu vingi vinatoka. Kwa hivyo ukiangalia menu yetu ni kwamba iko na hivyo vyakula vya ladha namna hiyo. Chapati, bajia ziko hapa, sambusa ziko, kila kitu kipo. Tata jikoni unionyeshe nione. Karibu. Jiko langu linaonekana hivi. Hapa kuna sambusa, kuna ndizi mzuzu. Ndizi mzuzu zinasipika mara 2 hizo. Alafu kuna bajia ziko hapo. Kwa hivyo hapo michuzi ya kukaangia vyakula vyote ipo hapo.
Wateja wako ni watu wa kutoka maeneo yote au unapata zaidi wa Afrika? Kutoka maeneo yote. Hapa Afrika ni wachache mno. Niko na Waafrika wanafunzi tu peke yake ambao wako hapa Fort Lewis, lakini maeneo mbalimbali sana wanakuja hapa. Kwa hiyo hata Wamarekani wanakuja wote, Waamerika wote naweza sema hapa ndio wateja wangu wakubwa. Na hao ni wanakuwa ni Waamerika ambao wametembelea Afrika au kionjo cha chakula hiki wanakipatia hapa? Kionjo cha chakula hichi wengi sana wanakipatia hapa, na wakila chakula hiki wanakipenda mno. Kwa hivyo mimi hujibu maswali yao ambayo wanauliza kuhusu chakula cha Kiafrika. Wengi hasa wakiingia hapa wanasema hawajakionja, hawajakisikia, lakini wanakipenda. Basi na sasa tugeukie masuala ya michezo na Idi Ligongo ambaye ataanzia kwenye ligi ya mpira wa kikapu ya Afrika nchini Rwanda. Mchezo ambao ulikuwa na upinzani zaidi mpaka sasa ni wa Patriots ya Uganda, kunradhi ya Rwanda, na Ferroviaro ya Msumbiji uliomalizika kwa ushindi wa Patriots wa pointi 73 kwa 72. Kwenye mchuano mwingine wa robo finali, timu ya Tunisia ya Sportive Monastir ilipata ushindi rahisi ilipocheza na AS Douanes ya Senegal kwa pointi 86 kwa 62. Kazi kwako Idi Ligongo. Katika mchezo wa awali wa robo finali wa jana, US Monastir ilianza kwa kasi wakati Makrem Ben Romdhane alipotoa pasi kwenda kwa Majoka Ata James na kupiga danki kali. Watunisia waliendelea na kasi katika robo ya kwanza kwa pasi kutoka kwa Omar Abada kwenda kwa Rodhan Slimane ambaye alimpatia mpira Romdhane na kufunga. Romdhane alitoa pasi tena kwa James ambaye alikuwa golini na kudanki. AS Douanes ilijipatia pointi 3 kutoka kwa Madu Mbaye aliyepewa mpira na Mamadou Faye. Ikiwa imesalia dakika moja kumalizika kwa robo ya kwanza, Faye mwenyewe alifunga pointi 3 na kupunguza pointi za uongozi za Monastir mpaka 1, wakiongoza kwa pointi 10 huku zikisalia dakika 5. Abada alimtafuta James ambaye alimpatia Marcus Christopher Crawford pasi na kufunga pointi 3. Abada alipata mpira kutoka kwa Romdhane na kumpatia Crawford ambaye alifunga pointi 3 nyingine na kuongeza pointi kuwa 16 za kuongoza. Ikiwa imesalia chini ya dakika 1 katika robo ya 3, mchezaji wa timu ya Senegal Sheikh Ahmed Kamara alitoa pasi kwa Hassan Ahmedi El Sayed Atia na kufunga. Kwa kasi hiyo, AS Douanes haikufanikiwa kurejea mchezoni baada ya Crawford wa Monastir kufunga pointi 2 na kufanikisha ushindi wa pointi 24. James alifunga pointi 17 na rebound 6 kwa Monastir, huku Cheikh Bamba Diallo akiandikisha pointi 15 za AS Douanes licha ya kufungwa. Katika mchezo mwingine wa ushindani, Patriots na Maputo, mchezaji wa Patriots Brandon Cosma baada ya kupokonya mpira alimpatia Sedar Sagamba na kufunga pointi 2. Timu mwenyeji ilifunga tena katika robo ya kwanza kupitia kwa Kenneth Gasana aliyepewa pasi na Diodon Ndizeye, lakini muda huu alifunga pointi 3. Lakini Patriots ilipoteza mpira kwa Ajehi Baru wa Maputo aliyepata mpira na kwenda moja kwa moja kufunga pointi 2. Mchezo ukiwa uko suluhu zikiwa zimesalia dakika 3, Wilson Nshobozwa wa timu ya Rwanda alifunga pointi 3 kwa timu yake. Pointi ziliongezeka na kuwa 11, lakini mchezaji wa timu ya Maputo Damarcus Holland alifunga pointi 3 muhimu huku akifanyiwa madhambi. Patriots walikuwa wakali mwanzoni mwa kipindi cha pili kwa pasi ya Nshobozwa kwenda kwa Gasana ambaye alifunga pointi 3, lakini Maputo ilijibu mapigo kwa kufunga pointi 3 kupitia kwa Custodio Muchate. Maputo walikwenda kuongoza mchezo kwa pointi 4 zikiwa zimesalia dakika 8, lakini hapo ndipo mchezaji wa timu ya Rwanda Lasagna alipofunga pointi 2 katika mazingira magumu.
Patriots wakiwa nyuma kwa pointi moja. Aristide Mugabe alifunga pointi 3 na kuifanya timu yake irejee kuongoza. Mugabe aliendeleza ukali na kufunga pointi 3 muhimu na kuongeza pointi za kuongoza na kufikia 5. Lakini mchezo ulizidi kuwa na ushindani wakati Patriots ikiongoza kwa pointi 1. Nick Kabonga alitoa pasi kwa Alvaro Massa ambaye naye alifunga. Mchezo ukiwa 70-70 ikiwa imesalia dakika 1, Kosna wa Patriots alitumia madhambi ya timu yake kuongoza. Patriots ikamaliza mchezo kwa ushindi wa pointi 2. Kenneth Gasana wa Patriots alifunga pointi 23 huku Damarcus Holland wa Maputo akiandikisha pointi 13, rebounds 4 na kutoa pasi mara 8, japo timu yake haikufanikiwa kushinda mchezo huo. Tukiwa bado kwenye kikapu, yani basketball, sasa tunageukia ligi ya NBA ya hapa Marekani. Los Angeles Lakers imeshinda mchezo wake wa kwanza wa hatua ya mtoano ikiwa nyumbani kwa pointi 109 kwa 95 dhidi ya Phoenix Suns na kufanya mchezo kuwa 2-1. Anthony Davis AD aliwezesha ushindi wa Lakers kwa kuandikisha pointi 34 za kwake mwenyewe na rebound 11. LeBron James yeye alifunga pointi 21 katika uwanja wa Staples Center ambao mashabiki takribani 7,500 walikuwemo wakishuhudia mchezo wao wa kwanza wa hatua ya mtoano toka mwaka 2013. Kwingineko, Chris Middleton aliandikisha pointi 22, kudaka mara 8 na kutoa pasi za points mara 5 wakati timu yake ya Milwaukee Bucks ilipoifunga Miami Heat kwa pointi 113 kwa 84 na kuendeleza uongozi wa michezo 3-0 katika mfululizo wa michezo ya kanda ya Mashariki hatua ya mtoano. Bucks ikiendeleza ushindi wake huu inaweza kuifunga Miami michezo yote 4 bila ya kushinda mchezo hata mmoja hapo siku ya Jumapili. Kesho ni kivumbi cha fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Manchester City inakutana uso kwa uso na Chelsea mjini Porto katika mchezo utakaotawaliwa na rangi ya blue. Watazamaji 16,500 watahudhuria mchezo huo katika uwanja wa Estadio di Dragao kushuhudia endapo City itafanikiwa kujipatia taji la kwanza la michuano hiyo ya klabu bingwa barani Ulaya. City imeshatwaa ubingwa wa ligi ya Uingereza, lakini kizungumkuti bado kipo katika historia mbaya ya City iliyoshuhudiwa ikishindwa kuvuka robo finali mara 4, na huu unakwenda kuwa mtihani wao mkubwa wanapokutana na timu ya Chelsea ya Uingereza, timu ambayo inaifahamu vizuri timu ya City. Lakini kwa upande wa Chelsea, kocha wake Thomas Tuchel yeye ana uzoefu wa mchezo huo. Mwaka jana aliongoza timu ya Ufaransa ya Paris Saint-Germain katika mchezo wa finali wa ligi ya klabu bingwa barani Ulaya dhidi ya timu ya Ujerumani Bayern Munich, na kitendawili kinasalia kuwa je, mwaka huu atafanikiwa kumaliza ule mfupa alioshindwa kutafuna mwaka jana? Tusubiri kama itakuwa hivyo hapo kesho mpaka mwisho wa mchezo, na je itakuwa ni dakika 90 ama 120 na hatimaye penalty. Tukimalizia michezo, klabu ya Juventus imeachana na kocha wake Andrea Pirlo leo Ijumaa kufuatia kuwa na msimu mbaya wa 2020 na 2021 ambao ulishuhudia klabu hiyo ikimaliza katika nafasi ya 4 baada ya kutoa ubingwa kwa miaka 9 mfululizo. Juventus iliondoka katika klabu bingwa barani Ulaya katika hatua ya 16 bora, lakini ilifanikiwa kushinda Super Cup ya Italia mwezi Januari na kushinda kombe la 14 la Coppa Italia hapo Mei 19. Juventus sasa imetangaza kumrejesha kocha wake wa zamani Max Allegri. Ni hayo tu katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo. Shukran na Idi Ligongo. Tunakamilisha matangazo ya Duniani Leo kutoka hapa Washington. Naitwa BMJ Mridhi. Tuonane tena wiki kesho inshallah. Wiki hii nzima kwenye Duniani Leo tukishirikiana na BAL tunakuletea michuano ya basketball barani Afrika BAL.
Usikose. This is VOA Africa. Hello, I'm Esther Gitu Yuat. It's Friday, May 28th. Welcome to Africa 54. We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic, but what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. This is today's Africa 54. Residents of DRC's eastern city, Goma, have been told evacuation is compulsory amid warnings that another volcanic eruption following one on Saturday could occur with very little or no warning. Managing editor Vincent Makori has the story. Thousands fled Democratic Republic of Congo's eastern city of Goma on Thursday amid warnings that a new volcanic eruption could hit at any time. Nearby Mount Nyiragongo, one of the world's most active and dangerous volcanoes, erupted on Saturday. At least 31 people were killed and thousands left homeless as some 17 villages were destroyed. The river of lava stopped just a few hundred meters short of Goma's city limits. Officials are now warning that magma has been detected beneath Goma and the adjoining Lake Kivu, and that an eruption could occur with very little or no warning. Volcanologists warned early on Thursday that in a worst-case scenario, a volcanic eruption under the lake accompanied by an earthquake could trigger a sudden release of carbon dioxide. Such an explosion could asphyxiate thousands of people. Officials have said evacuation is compulsory, prompting people to head out of the city in cars, boats across Lake Kivu, or on foot, with some picking their way across a landscape charred by lava still hot from Saturday's eruption. Vincent Makori, VOA News. Even as the residents of Goma flee again due to fears of new volcanic eruptions, there have been reports that the Goma Observatory for Volcanology is not functioning. VOA's Kinshasa reporter Anastasie Tudesh asked Patrick Muyaya, DRC government spokesman, what is the issue? Before having this eruption, you have some sign. It's not just because you have this observatory walking around. It's because you have some natural sign. You can feel some movement, some seismic movement. You can feel some art, but nobody felt that. What is coming now? People never experienced that in 2002 or in 1977. That's something new. That was Patrick Muyaya, DRC government spokesman. Germany on Friday apologized for its role in slaughter of Herero and Nama tribes people in Namibia more than a century ago, and officially described the massacre as genocide for the first time. It agreed to fund projects worth over €1 billion over 30 years to atone for its role in genocide and property seizures in its then colony, according to Namibia media reports. German soldiers killed some 65,000 Herero and 10,000 Nama members in a 1904 to 1908 campaign after a revolt against land seizures by colonialists. Historians and the United Nations have long called it the first genocide in the 20th century. While Germany has previously acknowledged moral responsibility for the killings, it has avoided making an official apology for the massacres to avoid compensation claims. Mali's ousted interim leaders have been freed after they were detained by the army and resigned, according to a military representative. Interim President Bando and Prime Minister Mokta Ouane were arrested and taken to a military base outside the capital on Monday, jeopardizing an 18-month transition back to democracy after a coup last August. International powers, including the United States and military ally France, worried about worsening security in Mali and its neighbors, have condemned the arrests and threatened sanctions. The two men resigned from their posts while in detention on Wednesday. The arrests were orchestrated by Vice President Assimi Goïta, who led last year's coup that overthrew former President Ibrahim Boubacar Keïta.
The United States is warning Ethiopia and Eritrea that they may face further U.S. actions, including Magnitsky Act sanctions, if those stoking violence against civilians in the Tigray region do not reverse course. Leading U.S. lawmakers also support tougher measures to end the atrocities. VOA senior diplomatic correspondent Cindy Sain has our report. More than 6 months of conflict in Ethiopia's Tigray region between the Ethiopian and Eritrean militaries and the Tigray People's Liberation Front have left thousands dead, some 2 million people forced from their homes, and some 5 million facing famine. Senate Foreign Relations Committee Chairman Bob Menendez held a hearing on the Tigray crisis Thursday and said he sees echoes of the genocide in Darfur. All sides are guilty of abuses, but the fragmentary reporting we have indicates that Ethiopian, Eritrean, and allied militia have disproportionately been responsible for targeting civilians in a manner that is both reckless and sinister. We appear to be witnessing war crimes and crimes against humanity. As the violence and the humanitarian crisis worsen, Menendez and other senators called on the State Department to finish reviewing whether the atrocities in Tigray amount to war crimes as soon as possible. Ranking member Senator Jim Risch agreed that the world has seen this script before in places like Darfur and Rwanda. The United States and its allies must continue to transition and do so quickly from a position of hands-off diplomacy, like encouragement, engagement, and talking to the Ethiopian and Eritrean governments to hands-on action. Reports of gang rape of Tigrayan women and girls are widespread. Here, rape survivors shelter in a safe house in Mekelle and learn new skills. Sarah Charles of the U.S. Agency for International Development told senators the brutality is some of the worst she has ever seen. The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society and destroy families. Some perpetrators are targeting the wives of priests, abusing women in front of their families, or using a level of violence so brutal that women are left with organ damage. Robert Godek, the U.S. Acting Assistant Secretary for the Bureau of African Affairs, said that after such a hopeful beginning under Prime Minister Abiy Ahmed, Ethiopia is now at a turning point, and unless it reverses course, could face further measures such as Magnitsky Act sanctions that can include asset freezes and barring human rights violators from entering the U.S. Ethiopia is at a turning point. The government's response of mass arrests, media restrictions, human rights violations, and declining political space is fueling intercommunal rivalry and imperiling the national elections now scheduled for June 21. Contradicting multiple human rights and relief organizations, Ethiopian government officials say the vast majority of those killed in Tigray are fighters, not civilians. Ethiopia's foreign ministry has accused the United States of meddling in its internal affairs and threatens to reassess relations with Washington if security sanctions continue. Cindy Sain, VOA News. French President Emmanuel Macron says shipping COVID-19 vaccines to Africa is not just a moral duty, but it is also in Europe and the world's interest in order to prevent the resurgence of the new virus variants. Macron was on a visit to Rwanda on Thursday. He said France was on track to deliver 30 million COVID-19 vaccination doses to Africa by year end, that Germany would also deliver 30 million doses, and that collectively the European Union would deliver more than 100 million doses to Africa this year. On the sidelines of a state visit, Macron dropped by a vaccination center in Kigali, one of more than 500 centers around the country, and spoke with people who had their first vaccine dose. In the tournament's most competitive game so far, Rwanda's Patriots defeated Mozambique's Ferroviario de Maputo 73-71 in the quarterfinals of the Basketball Africa League. Tunisia's Union Sportive Monastirien had an easier time with Senegal
as the ones beating them 86-62 to punch their ticket into the semi-finals in Kigali, Rwanda. Jackson Bunganyi has the highlights. With a steal early on, the Patriots' Brandon Costner made a full court pass to Seda Sagamba for 2. The host team did it again in the first quarter when Diodone Ndize got a pass to Kenneth Gassana, but this time for a 3. But the Patriots turned it over as Maputo's Aljehi Baru caught the ball and went straight to the rim for 2 points. Tied with 3 minutes left in the first quarter, Rwanda's Wilson Shobozwa went for 3 and got it in. That lead extended to 11, but that's when Maputo's Damarcus Holland made a 3 and got fouled on the play. Patriots were hot early at the start of the second half with Shobozwa's pass to Gassana, who dropped a 3. Maputo answered with a 3 of their own by Custodio Mochate. Maputo led by 4 with 8 minutes to go, but that's when Rwanda's Gassana ran down the court and made a basket as he landed on the ground. With the Patriots down by 1, Aristide Mugabe hit a 3, getting his team back in the lead. Mugabe stayed hot as he made another crucial 3, pushing their lead to 5 with 5 to go. But it got very close as the Patriots led by 1 when Maputo's Mike Kabongo made a pass to Alvaro Massa, who scored. Tied at 70 with a minute to go, Patriots player Costner went to the foul line and got his team the lead. The Patriots closed out the game, winning by 2. Kenneth Gassana recorded a game-high 23 points for his winning team, while Maputo's Damarcus Holland got 13 points, 4 rebounds, and 8 assists in their loss. Monastir got off to a fast start as Mekram Ben Romdani passed to Majok Atar James for a dunk. Tunisia kept the momentum in the first quarter with a pass from Omar Abada to Romdan Slimani, who found Romdani in the paint for 2. Romdan went with another pass to James, who got to the rim for another dunk. Duans Mamadou Faye assisted Modou Mbaye to hit a 3. With a minute left in the first, Faye himself got a 3-pointer in, cutting Monastir's lead to 1. Up by 10 with 5 minutes left until the half, Tunisia's Abada found James, who passed to Marcus Christopher Crawford for a 3. Abada got the ball in the right hands as Romdani passed to Crawford, who made another 3-pointer, extending Monastir's lead to 16. With less than a minute to go in the third, Senegal's Sheikh Ahmed Kamara went with a pass to Salim Atia, who got a bucket. But there was no coming back for Douane as Crawford hit a 2-point shot for Monastir, eventually winning by 24. James recorded 17 points and 6 rebounds for Monastir, while Sheikh Bamba Diallo got 15 points for Douane in the loss. With these wins, Patriots and AS Monastir advanced to the semi-finals, while AS Douane and Ferroviario de Maputo head home. Stay with us for all the highlights throughout the tournament here on Africa 54. You can hear the games live on these local VOA FM stations or at voanews.com. Still to come, who is Eden Allen, the Israeli singer who represented her country at the 2021 Eurovision Song Contest? We'll be right back. All this week on Africa 54, we are partnering with the BAL to bring you the best of African basketball. Don't miss it. Yeah. Welcome back to Africa 54. In Senegal, some growers are trying new farming techniques to reduce the use of man-made chemicals and improve crop yields. Alison Lekogo Fernandez checks on an agroecology experiment in a Dakar suburb. Outside the Senegalese town of Rufisque, a group of farmers is using techniques that respect the environment, protect health, and produce good harvests. The method is called agroecology. Alioune Balde is among 125 growers using these eco-friendly techniques to promote sustainability.
After taking agroecology courses, he's testing the method of not using synthetic fertilizers or pesticides to grow crops. Chemicals are overused, putting the producer himself in danger. Usually, they give me headaches, stomach aches. You have the impression that something is wrong inside you. So, in an experiment, Balde set up 2 plots of 100 square meters each, with help from an expert at the Senegalese Institute for Agricultural Research and from an agricultural engineer. In one plot, Balde planted onions using chemical fertilizer and hybrid seed. In the other, he planted them using agroecological techniques. En ce qui concerne l'engrais chimique, il fallait le remplacer avec un engrais organique. We replaced chemical fertilizer with an organic fertilizer of composted manure. We tried to enrich the soil with nutrients, for example, with phosphorus, with potassium. De nutriments, par exemple avec le phosphate, avec le potassium. When the time came to harvest the onions, the agroecological plot yielded a bigger harvest, 469 kilos. The other produced 437 kilos. Almost a dozen growers gathered to check out the results. With our grandfathers, we used pesticides and other chemicals. If we were simply told to leave the old ways, it would be a little hard. But with these comparison plots, we have seen that is a question of will. Agricultural engineer Mamadou Lamining, who is also a project manager for the non-profit group GRDR, does not believe in pressuring growers to switch to more sustainable practices. He wants them to discover the benefits for themselves. Our approach, what is it? Set up comparison plots to allow producers to see agroeconomic performance in terms of yield, effort, expense. They can be convinced to transition to agroecology. Some growers say they want government subsidies to help transition to eco-friendly techniques and to compensate them for potential losses. Agroecology enthusiasts like Balde predict overall gains for people and the planet. Alison Ekogo-Fernandez for VOA News, Rufisque, Senegal. Today, Friday, May 28th, marks the end of an era for Shaka Sali at the Voice of America. Shaka grew up in Kabale village in Uganda. He joined the Voice of America 29 years ago and for 2 decades hosted VOA's Street Talk Africa show. I spoke to Shaka, who begins by highlighting his achievements in VOA. I have to say that there have been very many events that have happened during my stay at the Voice of America for the last 29 years. But I think that I would sum it briefly as a very, very challenging journey that also was somewhat interesting and incredibly rewarding. You had loyal guests, Shaka, on your show that meant so much to you. They sacrificed their time to join you, rain, snow, or the summer heat. Why do you think they stuck with you to the very end? I was not a very traditional type of guy, and so I sometimes used what I would characterize as a sort of guerrilla tactics in order to get unfettered access to some very, very inaccessible guests, for example. And here, the first person that comes to mind is a former Kenyan president, President Daniel Toroitich Arap Moi. You cannot believe this, Esther, but it took me 7 years before I could finally link up with President Moi. It took me 1999, when I also happened to be in a situation where I interviewed another equally very difficult president to access. That was the Democratic Republic of the Congo President, Laurent Désiré Kabila.
in 1999. And of course, the second time is when you and I were with the Voice of America director, Sunday Anga. 2001, President Daniel Toriti Arap Moi grants us an exclusive interview. The other one definitely has to be Zambia's founding president, Dr. David Kenneth Kaunda. That is another incredible highlight. Are you working on a biography to reflect on your journey? And if so, what should we look forward to? I learned a long time ago to know that, yes, you could talk about how the shortest distance between 2 points is a straight line. But to be honest with you, in reality, it is a detour. And I think those are some of the things that you learn in my memoirs. You have a famous line, retired but not tired. And and your fans and viewers alike want to hear what exactly you will be doing during your retirement. I have decided to dedicate the rest of my life to getting an opportunity to motivate and inspire the African youth to be the best that they could be at whatever they choose. What's your advice to colleagues at VOA and those joining the Voice of America now? I think that the Voice of America is an incredible organization. As you can see, of course, I was once an obscure kid from Kabari. The Voice of America has transformed me. Will you be returning to Africa, or will you be spending time between the United States and the continent? I have often told people that whereas I may in fact be physically present here in the United States, I have never left Africa. I would like to dedicate my life, the rest of my life, to being there, providing my shoulders to the African youth so that they could actually or can stand on my shoulders to see a little bit further than I. What is needed sincerely for us and the younger generation is to reclaim the dignity of Africa, to reclaim the Africa that does not have borders or boundaries. And for that, I thank God the Almighty for having given me the wisdom. Certainly retired, but not tired. We wish Ndugu Shaka Sali the very best in the next chapter of his life. Last week's 2021 Eurovision Song Contest captivated much of Europe with 5 days of competitive performances by 39 participating countries. Italy's rock band Manskin won the contest, with France coming in second. But Music Time in Africa's Heather Maxwell had her eye on another top contender. She is joined by VOA's Salem Solomon to report. Take a look what we become, it's been so long. Getting you out of my life, I feel so strong. Aiden Elena was one of the finalists for the Eurovision 2021 Song Contest that took place in Rotterdam, Netherlands. She represented Israel with the song Set Me Free. And here to watch it and talk about it with me is VOA's reporter, Salem Solomon. Hi, Salem. Hey, how's it going? Good to be here. Feeling like a prison, looking for the reason I don't wanna say goodbye. Feels like no tomorrow, everywhere that I go, babe, I'm gonna lose my mind. Okay, Solomon, so what do you think about this song? Oh my goodness. I mean, Set Me Free is just so, it's so catchy. Set me free, feel my
not her first rodeo, and somebody was asking her what she wants to convey with this song, is that she felt like there was a lot of focus on her identity before, but now with this Set Me Free, the focus was on her musical talent. She is a powerhouse. Like when you listen to the high notes she was like, you know, belting out, that was amazing. It was paradise. This is such an amazing video, and her live performances too just blow people away. And as you said, it's not her first time. She also took part in 2 of Israel's biggest talent shows. There was X Factor Israel and The Rising Star, and she won both, making her the only person to have done that in Israel. So she's made already history for her country on the music scene there. And last year, 2020 Eurovision was canceled, but she was supposed to be representing Israel last year with a different song, which is also beautiful, Fikr Libi. Yeah, Fikr Libi. Fikr Libi. I think she brought in different languages in that song. And I think she explained it saying, you know, that's because she's been exposed to different cultures because of music. Once upon a time, I was looking for a sign, but your mama, show the way, you'll be my guide. And she basically coming out with her voice, with her beautiful voice, showing that Israel is, you know, multicultural place with different people from her background as well. And so it says a lot about her, not just her talents, but her presence and her background. So absolutely, it's such a joy to watch too. I was bawling out. Like I saw her mother in one of her auditions, and I was getting emotional watching her mom and how proud she is, just like crushing with joy. I think anybody in a broader level can connect with her. Love you tonight, I'm gonna find you. I call your name, One thing too that is amazing about her is she's so tiny. She's thin as a rail, and yet she has this huge voice, a wide range, and a huge presence. Speaking of a big voice, she was doing a cover for Beyonce's different music variations, and just like what you said, like really this very small physique, and then belting out this big voice, and people don't expect it, and you see them like getting goosebumps, like the judges, you know, reacting to it that way. You know, she's been enlisted in the military because of the way the system is, and when you think of her physically, it's just hard to imagine. Salem, she was the lead vocalist of the Israeli Defense Forces band. And after her military service, she went to Tel Aviv, and that's where she started her music career. So she's one of our favorites, and even though she didn't win, we love her and her new album she's working on, and the world looks forward to listening to this, and I'll be sure to share some of her music in the future with our listeners and our viewers. Have a great weekend. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.